இல்லை சார், அதனால தான் ஒத்துக்கிட்டேன். ரெண்டுமே ரெண்டு கேரக்டராக தான் இருந்துச்சு, ரெண்டு கதாபாத்திரங்கள். இல்லை இப்போ அதான் இதில் வந்து என்னென்னா அந்த ரெண்டு கேரக்டரும் பரிமாறிக்கிற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, லைஃப்பில் அவங்க ரெண்டு பேரும் பரிமாறிக்கிற விஷயங்கள், ஒருத்தர் கேட்காம இன்னொருத்தர் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விஷயம், இது எல்லாமே வந்து மூஞ்சில் அந்த மாதிரி சொல்லாமல் அது ரொம்ப சட்டிலாக பொயட்டிக்காக தான் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த படத்தில். ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வாழணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு படத்தில் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தாலும் அந்த எமோஷனலாக அந்த கிராஃப் நம்ம வாழ்ந்து தான் வெளியே வரோம் ஒரு படம்லாம் நடிக்கும்போது. ஸோ அந்த எமோஷனுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. அவங்க ரெண்டு பேருடைய அந்த பரிமாற்றம் இல்லையா ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதுவும் இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் வந்து இவன் பேசுறது வந்து இப்போ நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் டயலாக் சொல்லி காமிச்சேன், அதுக்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ண ஒரு மனுஷன் இரிட்டேட் ஆகும். இல்லை ஒரு மனுஷன் அவர் சிரிப்பார், ஒரு குழந்தைய பார்க்குற மாதிரி சிரிப்பார். பிகாஸ் அவர் லைஃப்பை பார்த்தவர், இவன் லைஃப் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறான்னு அவருக்கு தெரியுது. அவன் இப்போ சொல்கிறத அவனே ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறமா அது தப்புன்னு அவனே ரியலைஸ் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியுது. ஸோ அவனை கரெக்ட் பண்ணல, அவர் பார்த்து ரசிக்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரியான எமோஷன்ஸ் ஒரு படத்தில் நம்ம கதையில் நம்ம கேட்கறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இந்த கதையில் நிறையா விஷயங்கள் வந்து இது நம்ம இருக்கணும்னு தோணுச்சு. இன்னொன்று இவர் நாயக் சார் கூட படம் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஏன்னா சார் பற்றி நிறையா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வெளியில். ஏன்னா ஒரு படம் வந்து ஒருத்தருக்கு நாங்கள் வேறு வேறு படங்கள் பண்ணிட்டு போனாலும் ஒரு படத்தில் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு அது ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக மாறும். சிலது வந்து தொடர்ந்து கூடயே வரும். எனக்கு இந்த படம் அப்படி அமைஞ்சது. சார் கூட பழக போகிறோம், சார் கூட ஒர்க் பண்ண போகிறோம், எவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். அது ஒரு இன்னொரு அனுபவம் இல்லையா லைஃப்பில், அது மாதிரி அடிக்கடி கிடைக்காது. அந்த அனுபவத்தை விட்டுறக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு. ஸோ அது நல்ல அனுபவமாக நிறைய பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு. I danced through Karthi, through his eye, through his arms, through his legs, and I was feeling very jealous. Finally, action hero. I've beaten 100 people, 20 people. So many cars I've blasted, all of that. But this is the first time I'm sitting in a wheelchair and trying to express. So it was a very different experience for me. And also, I've reached about 90 films. I've done all kinds of films. Now I want to, every film I do, I want to make it count. I want to remember. Because these are the films which I think I will remember and take it to my bed. And take it to the grave also. Who knows? One day. But yes, they always wanted to do. There was Tamil. It had become very special for me because I started with a very, very special film here, and it had changed my life then. Till then, I was doing utter nonsense. Before that, they were all trash films with the regular ones, where people told me, "Okay, you have to wear lipstick." I wore lipstick. You have to do something. You cannot wear jeans pants. I didn't wear jeans pants, you know. And you cannot grow a stubble. I didn't grow stubble. But suddenly Mani sir said, "I want a beard. You know, I want you to wear jeans and I want you to wear Nike shoes." And that's what, at that time I knew that's what the youth was waiting for. So I became very special. It became a very special, life-changing film for me. And the second film also was another path-breaking film, Udayam. And after that, Rakshagan came. The reason I worked in Rakshagan was I never worked with A.R. Rahman before. And when they said A.R. Rahman was a music director, I immediately said yes. I had wanted to work with him. I wanted to dance to his tunes. And what a song he gave me, Sonia, Sonia, for me to dance. But anyway, that was a beautiful experience. But now everybody remembers only about my nerves. Every time they say, "Where are your nerves?" They're saying about Rakshagan. And Payanam, I had wanted to work. Prakash Raj came with that story and Radha Mohan. See, these were all special films. Even Payanam was a very different genre film. And again, this film came. Something as exciting as this comes, I will do. Or I don't want to lose that image I achieved in Tamil Nadu. நான் கதை எழுதுறது இல்லைங்க, வர்ற கதைகளை தான் தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுறோம். இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் சார். இப்போ இங்கே ஒரு ஊரில் உட்காந்து ஒருத்தர் கதை எழுதுறாரு. இப்போ கொம்பன் கதை எடுத்துட்டிங்கன்னா முத்தையாவோட அப்பாவுக்கும் அவங்க தாத்தாவுக்கும் நடந்த சண்டையை இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் ஒரு கதை எழுதாங்க. அந்த மாதிரி இந்த படம் ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட். 2 பேர் உண்மையாகவே அவங்க லைஃப்பில் நடந்ததை ஒரு சினிமாவாக எடுத்து அது ஹிட் ஆயிருக்கு. அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது. இப்போ அதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படியே ஈயடிச்சாங்க காப்பி அடிக்கல. அந்த படத்தில் அந்த 2 கேரக்டரோட எமோஷனை எடுத்துக்கிட்டு இங்கே மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷான சீன்ஸ் எழுதியிருக்கோம்.
புது சீன்ஸ் எழுதியிருக்கோம். அந்த கதாபாத்திரங்களுடைய மற்ற டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு மனுஷனோட லைஃப்ல இருக்கிற அடுத்த டைமென்ஷன், அதையெல்லாம் இதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். அதில் இருக்கிற ஹியூமர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் கிரியேட்டிவிட்டி இல்லாமல் கிடையாதுன்னு நான் சொல்ல வரேன். ஸோ இதில் வந்து இந்த சொல்லப்பட வேண்டிய கதை, எல்லாரும் பார்க்கப்பட வேண்டிய கதைன்னு எனக்கு தோணுச்சு இந்த படம் பார்க்கும்போது. அது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்படி இல்லைங்க. நிறைய நிறைய கதைகள் வந்துட்டே தான் இருக்கு, வெளியே வந்துட்டே இருக்குது. எனக்கு இது வந்துச்சு, இதை நான் வேணான்னு சொல்ல முடியல, நான் அதை பண்ணேன். இப்போ எனக்கு அடுத்த படங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இப்போ கோகுல் எழுதுற கதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அவர் எழுதுன கதை தான். அதுக்கப்புறம் நான் வினோத் பண்ற படமோ இல்லை மணிஷா பண்ற படமோ எல்லாம் அவங்கவுங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுதின கதைகள் தானே தவிர, இது வந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இது நிகழ்ந்திருக்கு. அப்படிதான். My next film, I'm doing a film on Balaji Tirumala Venkateswara Swami. It is about one of his devotees called Hathiram Baba. It's placed back in the 18th century. It's a very interesting story about him, how he's come from Rajasthan and settled down in Tirumala. So that's my next film. So I will be doing very, very, very different films. Every film has to count. I can speak Tamil, but see, now when I'm speaking, and if I was speaking Telugu, I would have been more emotional, actually. If I speak Tamil, I will have to search for words. I'll have to look for Karthi and say, is the grammar right? Is this is right? And I don't want to do that. But for this film, when after the film is over, Karthi called me up and he said, Nag sir, you have to dub. If anybody dubs, I will not let it happen. I will not let the film release. And I said, Karthi, I'm not very sure because I believe the language, diction is very important for a film, for a character. And if I say the wrong nuance or anything, it will take away from the diction, from the acting. And I was very, very nervous. But Karthi said, I will take care of that. You don't worry. And I've spoken in the film. If not here, I've spoken in the film. I will act in the of course I'll act in action films. I would love to act, but I don't want to do the same old action. It has to be something different. Cinema decide చేసిందండి. అంటే the film took its own destiny, and we've all been talking that only, that this film has been taking its own course. And to the question somebody asked, I think seeing Nagarjun sir in a wheelchair is painful to everybody, but we not sitting in a wheelchair, at many parts in our life and many times in our life, we feel helpless, we feel frustrated, we feel, though physically we are not sitting in a wheelchair, our soul sits in the wheelchair, with nothing being. But at that point of time, we have somebody. It might be a husband, it might be a wife, it might be a daughter, it might be a sister, a brother, a friend, a stranger you just met, and you just call them that one time to tell your agony, and they give you that relief or something. That is what Tola is all about. It is about a true companion, and everybody, I think, has a true companion in life, and this film is about the true companion. And what made us do this film is also basically that. So it is not just the story of those two people who've been there really, but it's our life. It relates to each and everybody sitting here, and tomorrow whoever is going to watch the film. We have been handicapped in life at that point of time, and we have somebody to our reprieve. So this is all the film about. நடிப்பை பற்றின டிப்ஸுங்கிறத விட லைஃபுக்கு தேவை நிறைய விஷயங்கள் சார். நிறைய நமக்கு டவுட் வரும் இல்லையா, நம்ம பண்ணுற விஷயம் சரியா, நமக்கு மனசுக்கு சரின்னு படுது சார், இது பண்ணுறது கரெக்டா அப்படிங்கிற டவுட் நமக்கு எல்லாருக்கும் வரும். நான் அண்ணாக்கிட்டே இந்த விஷயங்கள் கேட்பேன். இப்போ நாக் சார் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காரு. அவரும் வந்து என்ன மாதிரி அமெரிக்காவில் போய் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு. அவரும் இன்ஜினியர், அவரும் சினிமாக்குள்ள வந்திருக்காரு. அப்போ ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல நான் கேட்பேன், நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நான் இப்படி தான் சார் பண்ணேன், அது சரியானா இல்லை கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பெரிய ரீஅஷூரன்ஸ் இல்லை அப்போ நம்ம கரெக்டான பாதையில் போயிட்டு இருக்கோம், நம்ம கரெக்டான விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு பெரிய ரீஅஷூரன்ஸாக இருந்தது சார். நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டது. ஆமா, அதான் வம்சி சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சதுலயே அவர் வம்சி ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டாப்ல. நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்கனாலே படம் நல்லா வந்துடும் நம்பிக்கை இருக்கு சார் எனக்கு.